अंदर चले जाए, आजा आजा अंदर आजा। सही है? हाँ आजा चले जाओ। नहीं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। सबसे पहले मैं बड़ी खुशी हो रही है इन साहब को बुलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खाली पाकिस्तान में नहीं है बल्कि ओवरसीज में भी है, बल्कि ये इन साहब को इसलिए भी बुला रहा हूँ कि ये इंडियन है और भुट्टोइस्ट है, तो बड़ी खुशी हो रही है। एक दो मिनट के लिए मुख्तसर तौर पर इनको मैं बुला रहा हूँ, इमामुल हक साहब कि वो आए और अपने ख्यालात करना है। Respected Hassan Bukhari Saab, President Pakistan People's Party UK, all other respected dignitaries, and my friends, I welcome you here with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, Mr. President Sir, I'm really thankful to you for giving the chance for all of us in Surrey. Your presence is highly appreciated. Also, it's bring me a great pleasure to share the podium with these great personalities. I've seen few pictures of Mr. Hassan Bukhari Sahab with Mohtama Benazir Bhutto, and that really inspired me. When someone says Pakistan People's Party, it brings me one word, that is great, and three different words come out of that. That is great party, great history, and great leaders. So far, my knowledge is concerned, as I'm Indian, that Pakistan People's Party was founded by Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Sahab in 1967. When he founded this party, he tried to take over the vision of Mr. Qaid-e-Azam, Mr. Muhammad Ali Jinnah Sahab. The four core ideologies of Pakistan People's Party was Islam is a faith, democracy is a politics, socialism is an economy, and all power to the people. So when Zulfikar Ali Bhutto Sahab founded this party, these four ideologies means a lot to him. His vision, look at the vision of this great man. If you see what Islam teaches us equality, social justice, peace among all the societies, irrespective of caste, creed, religion, and other things. At the time of the foundation of this party, the Pakistani society was struggling with feudalism, with peasantry, with all the zamindari system that was existing at that time in the society. Mr. Bhutto Sahab, Shaheed Bhutto Sahab, tried to take all this out of the society. And if you see that, if you see the past, this is the past, and if you see the present, the legacy has been taken over by the present party president. There is no female workers, there are no female senators that are leading the country in comparison to other political parties in Pakistan. Then democracy is our politics, the second ideology. So far my knowledge is concerned, this is the only political party in Pakistan who has sacrificed their lives for the sake of democracy, for the sake of people of Pakistan. And today also, just few years back, Shaheed Benazir Bhutto has sacrificed her life for the sake of democracy. She said that I am putting my life in danger because my country is in danger. So was her love for the people of Pakistan. And also, when it comes to socialism, is economy, when Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Sahab has said. And also I would like to mention again this one sentence, that look at the vision of this great man in 1967. If you see today's economic system, all the capitalistic country is going down, and because of which the whole world is suffering. Pakistan is supposed to be a very rich country,
It has got 300 odd million barrels of oil reserves. It has got 1,000 cubic feet of gas reserves. It is one of the largest copper mining country in the world. It has got emerald, ruby, all the precious stones that is required. It lacks only leadership because we are out of track or from the vision of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. In today's Pakistan, a lot of opposition says that the present government is doing nothing about inflation. I'm from India. India is one of the emerging economy in the world. The inflation from 5% has rose to 9% and 11% in the last 2 months. Our finance minister has said that we have got no control. One of the emerging nations in the world is saying that we have got no control in inflation. With due respect to all the oppositions of the present government, I would like to mention, Mr. Barack Obama said a couple of days in his speech that we are all entitled to our own opinion, but we are not entitled to our own facts. Get your facts right. This government has done everything whatever is required to control the inflation. But something is beyond their hand because this is something global. Also, the youth of the country require to strengthen the hands of Pakistan People Party for a great Pakistan. That is what Pakistan is. When it comes to all power to the people, if you compare today's Pakistan with the Pakistan of last 10 years, the time of Musharraf, the time of other dictators, today the people have got more power. They can criticize whoever they want. They can have their own opinions, whether it's right or wrong, whether it's favor the government or unfavor the government. This is what Pakistan People's Party has done for the people of Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto once said, I was hearing his speech once because I'm a great fan of Zulfikar Ali Bhutto. He said, there's two Zulfikar Ali Bhutto. One is me and the others are you. So when he said that, just think about it, that one Zulfikar Ali Bhutto has said this sentence. He mean it. If everyone start thinking like the way Zulfikar Ali Bhutto has thought in 1967, Pakistan will lead the world. Also, I was hearing a speech of Bilal Ali Bhutto Zardari. He said, we do not lack the will, we lack the means. We are neither complicit nor competent. From my side, I will say that please strengthen the hands of my leader, Mr. Hassan Nawaz, so he can strengthen the hands of Asif Ali Zardar, Pakistan People's Party, so that we can get the means and show the world that what we are capable of. I am a great supporter of peace, so I would like to say, India-Pakistan Common People Contact Zindabad. Thank you very much. मैं आपको दरख्वास्त करूँगा अहमद डोनर साहब से कि वो आए स्टेज पर अपने ख्याल पैदा करें। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब हसन बुखारी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इमरान मीर और इशफाक राजा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब कि वो आज यहाँ पर आए और पीपल्स पार्टी सरे का इफ्तिताह किया इस ब्रांच का, और बाकी सब तमाम दोस्तों जो आज यहाँ मौजूद हैं हमारी इस काविश के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये ब्रांच है वाल्टन और टेम्स सरे, क्योंकि बहुत बड़ी काउंटी है तो आप वाल्टन और टेम्स ही कहा करेंगे तो इन सरे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मुकार अहमद साहब से। अच्छा, सबसे पहले अपने फोन जरा साइलेंट पर लगा दें, किसी का पूरा मुकार अहमद साहब से कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्याल कर जाते हैं। जरा मुख्तसर मुकार। तमाम दोस्तों, तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इंतहाई दिल से मशकूर हूँ जनाब हसन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके, इमरान मीर साहब, मियाँ इरशाद खालिद और कैसर मलिक साहब का, तो उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और बाकी आप दोस्तों को भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें अपने उस काबिल समझा। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू।
اب میں درخواست کروں گا عظمت شاہ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to thank Mr. President, Mr. Bukhari, for coming and sharing his precious time with us. As we all know, we're great leaders. Zulfikar Bhutto and Names Hoover, so I'm not going to mention any of that. Just like to thank Asad, and just like to mention it in front of the committee that they made a really good decision. Because I know Asad personally, he's a great guy, he's got enthusiasm, and it's going to give us a platform for us Pakistanis to come up here and share our views. So it's a really good decision. Thank you very much. تھینک یو صاحب, آپ کے بڑے مختصر اور جامع خیالات تھے. اب میں درخواست کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی یو کے سینئر رہنما جو نثار چودھری صاحب اسٹیج پہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بخاری صاحب, میاں افضل صاحب, خادم ناصر صاحب, ابراہیم صاحب, برقی صاحب, حسن صاحب, راجیش پال صاحب, میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا. میرے دوستوں, یہ تنظیم سازی بظاہر ایک معمولی کام کرتا ہے, لیکن جو لوگ اس تنظیم کے مدار بنتے ہیں ان کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جس طرح کسی ملک میں ایک حکومت کام کرتی ہے اور اس کے وزیر, اس کے بشیر, اس کا صدر, اس کا پرائم منسٹر کام کر رہا ہوتا ہے, آپ بھی اسی طرح ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو عوام کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے. آپ کی ذمہ داریاں جب بڑھتی ہیں تو پھر ایک ملک سے نکل کر, جس طرح گلوبلائزیشن ہے, یہ ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں اور پھر پوری دنیا میں پھیلتی ہیں باتیں اور چلتی ہیں. اسی طرح تنظیموں کے ساتھ جو انسان کا وابستہ ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی پوری دنیا کے ساتھ اسی طرح جڑتا چلا جاتا ہے. ہماری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جائیں گی. ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہمیں پوری دنیا میں امن خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے, بغیر کسی مذہب, بغیر کسی ریس, بغیر کسی نسل کے. ہم تنظیم سیاسی جماعتیں ہمیشہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں, نہ کہ کسی صرف مذہب کے لیے, نہ کسی صرف ایک ملک کے لیے. جس ملک کی وہ تنظیم ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اس ملک کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے ورلڈ کے لیے بھی کام کرتی ہے. میں انہیں الفاظ کے ساتھ, یہ خواہش اور اعتماد کے ساتھ اس اسٹیج کو چھوڑتے ہوئے جاؤں گا کہ آپ آج کا نوجوان کل کا اقتدار بھی ہوگا, کل کے ملک کو سنبھالنے والا بھی ہوگا اور کل اس قوم اور ملک اور پوری دنیا کی تقدیر بدلنے والا بھی ہوگا. اس امید کے ساتھ آپ بھی آگے بڑھیے, ہم سب آگے بڑھتے جائیں گے. چودھری نثار صاحب کی بڑی مدلل اور بڑی معنی خیز تقریر تھی. جیسے کہ میں نے فنکشن شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریفنگ دی تھی کہ آپ لوگ یہاں پہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, اپنا مستقبل سنوارنے کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے مستقبل کے لیے جو یہاں کام کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی بات ہوا ہے. اب میں اپنے اگلے مقرر کو اسٹیج پہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف آئیں. انہیں ویسے ریکویسٹ مختصر تقریر کبھی بھی نہیں کرنی پڑتی, وہ بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہیں. فیڈرل کونسل کے ممبر ہیں چودھری مین صاحب بیگم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایتی واجب احترام یو کے پریزیڈنٹ حسن بخاری صاحب, نہایتی میرے محترم سابقہ صدر, میری ٹیم کی سربراہ میری کے ساتھ میاں افضل صاحب, خادم ناصر, اشفاق راجہ, ابرار خان ابرار میں ابرار ملا کا بہت دوبارہ شکریہ تھا. جو آپ نے یہ کیا پہلی دفعہ پورے یو کے میں ترتیب چیزیں لکھے پڑی ہوئی ہیں, خاص کر میں آپ کو بھائی صاحب ابرار میں جو آج کام دیں یہی ہمارا مشکل ہے. اور میرا بھی بلکہ صاحب کو میں نے ضرور چلنا ہے تو ابرار صاحب نے جو سروے برانچ بنائی ہے یہاں پر دیکھیں, اس سے پہلے کبھی برانچ نہیں تھی. اور پھر میں آپ کو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. خواجہ پرشے صاحب یہ سب سے جنگ جو ہے آپ نے برانچ بازی ہے پوری یو کے میں. ابرار میں دوبارہ آپ کا شکریہ.
سب سے پہلے شکریہ حسن بخاری صاحب کا کہ انہوں نے ادھر نظر کرم کی، اور اس کے بعد کیسر ملک صاحب جو بیہائنڈ دا سین رہتے ہیں، سارا کام انہوں نے کیا کوآرڈینیٹ، مجھے ایسے آگے دھکا دیا میں نے کیسر ملک صاحب نے. جی میں ریکویسٹ کروں گا پیپلز بزنس فورم کے کوآرڈینیٹر ہیں برمنگھم سے تشریف لائے اسپیشلی اس فنکشن کے لیے، بڑے شعلہ میرا مقرر ہے، لیکن سر طور پہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا واجد علی برکی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کریں. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل حسن احمد بخاری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی یو کے، جناب میاں افضل خالد صاحب، جناب ڈپٹی جنرل سیکرٹری میر صاحب، اور جناب میرے سارے بھائیوں دوستوں اشفاق راجہ صاحب اور چودھری امین صاحب، نثار صاحب، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آج کیونکہ کوئی سیاسی تقریب تو ہے نہیں جیسے کہ میر صاحب نے پہلے ہی فرمایا، اس لیے بات صرف آپ کی تنظیم نو کی بات کرنی ہے. سب سے پہلے ابھی تو اعلان بخاری صاحب نے بعد میں کرنا ہے، میں چونکہ ابھی بات کروں گا اس کے بعد میری ٹرن نہیں آئے گی. میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جو نئے عہدیدار آج اعلان ہوں گے، ان کو پیپلز پارٹی میں بھی اور سرے کے اس خوبصورت شہر میں اس خوبصورت محفل کا انعقاد کرنے کے لیے اسد بخاری صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور بالخصوص عمران میر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. آج نوجوانوں کی یہ جو میٹنگ ہے اس کو میں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، لیکن ایک میسج میں نوجوانوں کو دوں گا. میسج یہ ہے کہ آج میرا تو جی یہ چاہتا ہے کہ آپ سب سرے کی برانچ کے سارے ہی آج عہدیدار ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ عہدیدار تو نہیں ہو سکتے، لیکن میں ایک آپ کو بہت بڑی اعزاز کی بات بتاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کے لیے سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن. اور آپ کے پاس سب کے پاس عہدہ ہے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہوں گا. برکی صاحب، چودھری امین صاحب نے بھی، نثار چودھری صاحب نے، برکی صاحب نے بہت اچھی آج کا تعریف کیا، اور تنظیم نو کے حوالے سے ریکویسٹ کی تھی جناب کو کہ فون ذرا سائلنٹ پہ لگا دیں. اب میں ریکویسٹ کروں گا اس برانچ میں جو لیڈنگ رول جنہوں نے کیا ہے، کام کیا خاموشی سے اور ریلیونٹ بھی ہے، ساؤتھ ایسٹ کے کوآرڈینیٹر ہیں جس میں کافی سارے برانچز کو کور کرتے ہیں، کیسر ملک صاحب سے جو اپنے خیالات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت رحم والا ہے. سب سے پہلے معزز مہمان جناب حسن بخاری صاحب، میاں افضل خالد صاحب، خادم حسین ناصر صاحب، اشفاق راجہ صاحب اور واجد برکی صاحب، اور جتنے بھی یہاں سرے برانچ کے نئے عہدیدار ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ اسد کا جنہوں نے مجھے دوبارہ موقع دیا. اس سے پہلے بھی ہم جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ تھی تو ہم یہاں پہ تشریف لے کے آئے، تو اس دن جب میں نے دیکھا کہ 20-25 آدمی تھے ادھر، تو پھر راستے میں جاتے ہوئے میں عمران میر سے ڈسکس کی کہ ہم ادھر ایک برانچ بنائیں گے. تو پھر اسد سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں. تو یہ جتنے نوجوان دوست تھے یہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم سرے میں پیپلز پارٹی کی برانچ بنائیں گے. اور دوسری جو بات تھی کہ میں اصل سے بہت متاثر تھا کہ ایک ینگ لڑکا تھا، اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا لندن میں، نوٹنگھم میں یا مانچسٹر میں جہاں بھی فنکشن ہوتا تھا، اس کو ہم کال کرتے، یہ اسی وقت اپنا کام چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ وقت دیتا تھا. تو میں ان کا پھر شکریہ ادا کروں گا، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کریں. تو میں ابھی حسن بخاری صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں ایک اور برانچ پہ کام کر رہا ہوں جو برائٹن اور برلن اور ساؤتھ ایسٹ کی ہے، تو ہم انشاءاللہ جلد ادھر بھی حسن بخاری کو انوائٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.
بہت شکریہ کیسر طلق صاحب. کچھ پارٹیاں پاکستان میں آج کل کلیم کرتی ہیں جی کہ وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, سب کچھ ہے. میرے خیال میں آج کی یہ جو تقریب ہے, یہ برانچ ہے, یہ ان سب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ 100% یہ سارے پڑھے لکھے ہیں ہمارے یہ ساتھی ہیں. جذبہ نہیں آ رہا ہے کہ تعلیمی سیاسی تقریر نہیں ہو رہی, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے آپ آئے ہیں, ذرا تھوڑے سے آپ جو بیٹی بیٹی کریں. اب میں ریکویسٹ کروں گا, شاید وہی آپ کو ہلا کے رکھتے ہوئے گوشت والا میرا مقرر ہے, پرانے کارکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, جانے انچارج کلچرل افیئرس خالد حسین ناصر صاحب سے جو آئے اور مختصر اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہائی گزارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کرنا. جناب صدر پاکستان پیپلز پارٹی یو کے جناب حسن بخاری صاحب, میاں افسر خالد صاحب, اسد نواز صاحب, براد میر صاحب اور کیسر طلق صاحب اور برکی صاحب اور نئے کے میرے بھائی پیارے بھائی اشفاق صاحب, السلام علیکم. اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادی کارکن, آج مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نوجوان ہیں اور آج ہی کے دن ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات منا رہے ہیں. آج کے دن قیام پاکستان کے بعد جس طرح قائد اعظم نے نوجوانوں کو ساتھ لے کر پاکستان کے لیے جدوجہد کی, اسی طرح مجھے امید ہے کہ آپ نوجوان بھی آج سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہرا دستہ ثابت ہوں گے. آپ ہی میں سے ذوالفقار علی بھٹو ہوں گے, آپ ہی میں سے بلاول بھٹو زرداری ہوں گے, آپ ہی میں سے حسن بخاری ہوں گے اور آپ ہی میں سے قربانیاں دینے والے کارکن ہوں گے. کاش آپ کی جگہ آج میں بیٹھا ہوتا تو میری خواہش ہوتی کہ پھر 40 سال پیچھے جا کر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دوبارہ چلتا. میں صرف آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے پاکستان کی سلامتی استحکام کے لیے جانے دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے ہی جمہوریت کے لیے جانے دی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا کہ بتائیں ان کا کون سا قائد ہے جو سولی پہ چڑھ گیا, ان کی کون سی لیڈر تھی جس نے خود کو شہادت کا متعلق کیا, ان کے کون سے کارکن تھے جنہوں نے خود کو قربان کر لیا. آئیے میں بتاتا ہوں, پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ قربانیت میں بڑی بڑی ہے. اور مجھے یہ بھی دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ ایسے نوجوان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے آج آپ جو بنیاد رکھ رہے ہیں اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہماری جو تجاویز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے بڑھیں, پاکستان کے لیے کام کریں, جمہوریت کے لیے کام کریں, بھٹوازم کے لیے کام کریں, بانی پاکستان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھیں جس کے لیے میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سولی کو چوما, محترم بے نظیر بھٹو نے اپنی جان کی بازی لگا دی. جو شیریں تقریر نہیں کروں گا, صرف مجھے آج ان چھوٹے بھائیوں کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ جس پارٹی میں ان جیسے آپ جیسے نوجوان موجود ہو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی شکست نہیں کھائے گی. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی
पाकिस्तान की वारस जमात है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। और आप ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा, ये आने वाली तारीख बताएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए क्या किया है। तो आइए आज फिर एक बार बानी पाकिस्तान के आज उनकी वफात के दिन ये हमें ऐलान करें कि हम पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, उसके बका, जमहूरियत और पाकिस्तान के गरीब अवाम को उनके हकूक दिलाने के लिए हमेशा जद्दोजहद करेंगे। और जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखा, तो मैं आप जैसे नौजवानों को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसकी आग निकाल देंगे। इसलिए कि पाकिस्तान कैम होने के लिए बना है और इंशाअल्लाह ताला पूरी ताहयात कैम रहेगा। आखिर में मैं अपने सोने वतन, सोनी धरती और प्यारे पाकिस्तान के लिए जाता हुआ हमेशा एक शेर कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा कि खुदावंदा क़यामत तक तेरा कुरान जिंदाबाद, खुदावंदा क़यामत तक तेरा कुरान जिंदाबाद, तेरे कुरान के सदके पाकिस्तान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इशफाक राजा साहब से कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। इशफाक राजा साहब यूजुअली तकरीर नहीं करते, लेकिन आज वो कह रहे थे मैं लाजमी यहाँ पे हसन बुखारी साहब, खादिम नासिर साहब, खालिद साहब, असद साहब, मीर बिलाल साहब, कैसर साहब, मुबरक साहब और पंडाल में बैठे हुए हम दोस्तों का स्वागत है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि normally I don't do any speeches, but आज when I saw all these young men, 95% sitting, they really pleases me. आप पाकिस्तान का भी फ्यूचर है। Normally I encourage people all over the country, जब भी जहाँ में जाता हूँ, तो I encourage youngster कि वो local politics में भी हिस्सा लें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हिस्सा लें। तो ये मैं आज देख रहा हूँ कि यहाँ 95% youngster बैठे हुए हैं, and the credit goes to Kasim and also Ibrahim साहब। दूसरी बात जो आज यहाँ की सर में यूनिट बनने जा रही है, वेलकम और लोग योगदार हुए मोहम्मद को मैं वेलकम कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी अब मैं पास करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर और मौजूदा चेयरमैन आप वही बैठे माइक देता हूँ, आप वही खड़े होकर करें, मियां अफजल खालिद साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब हसन बुखारी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके, अबरार मीर साहब, डिप्टी सेक्रेटरी पाकिस्तान पार्टी यूके, कैंप का मुझे याद कराया इशफाक राजा साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूके, जनाब खादिम नासिर साहब, कल्चर बैंक यूके, जनाब कैसर मलिक साहब, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड कोऑर्डिनेटर, जनाब बरकी साहब, बिजनेस को चेयरमैन, और सबसे मुबारकबाद देता हूँ हसन साहब को जो सरे के बगैर औहदेदार बनना चाह रहे हैं। मुझे आज बहुत खुशी हुई आप सब लोगों को देखे और इसकी मुबारकबाद मैं देता हूँ जनाब हसन बुखारी साहब, जिसकी टीम लीडर की वजह से आज उनके जो साउथ ईस्ट और कैंप काम सेक्रेटरी साहब ने अपनी मेहनत की और आप लोगों को यहाँ बुला के और
बड़ा एक सोच समझ के ये काम शुरू किया है। आज से 40 साल पहले हम भी आपकी तरह थे, यूके के अंदर भुट्टो साहब से पहली दफा आए थे, उनकी तकलीफ सुनने के बाद हमें भी जोश आया, हम भी इसी तरह 40 साल हो गए इसके अंदर। और आज मुझे खुशी है कि आप लोग इस काम को आगे लेके चलेंगे। मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता, मगर ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके सरे में इससे पहले ब्रांचें हुआ करती थी, जिसमें वक्त भी है जब मैं सदर था, चश्म भी है, रीडिंग भी है, लो भी है, और सारे लोग उधर मौजूद हैं भी। मगर जब ये ग्रेटर नदर यहाँ बना और एक नया सिलसिला बन गया, उसकी वजह से ना असम फारिस्ता सुनकर रब्ता हो सकता और ना वो लोग भी एक्टिव है। तो मैं असद साहब से कहूँगा कि लोग से रब्ता करें और असम फारिस्ता को वहाँ भी बुलाएं, उधर एक्टिव है। मगर आपको देख के मैं खुशी इसलिए हुई कि आप सब जवान लोग हैं और आपको पाकिस्तान की सियासत में जो आपने इंटरेस्ट लिया है, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। वरना लोग आजकल बहुत कम हिस्सा लेते हैं बातों में, और आपको हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही साथ लोकल सियासत जो है, यहाँ की लोकल लेबर पार्टी, टोरी पार्टी, उसमें भी हिस्सा लें, ताकि हमारी जो लोग हैं उनको फायदा हो सके। तो इसी के साथ मैं अपना इजाजत चाहूँगा, मगर मुबारकबाद फिर मैं असम फारिस साहब को दूंगा, जिनके जेर साहिब जिम्मेदारी है और भुट्टो साहब का नाम आगे जा रहा है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके, बरतानिया और मेहमान खुशी आज के असद बुखारी साहब को जो अपने खराब से इसके साथ अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। Like my other speakers before me, I'm very excited, very pleased actually that there are young people living in Britain who actually take part, want to take active part in our projects. I think it's just and I have to say to you that you are actually minded, because this is not the situation when we go across different cities in Britain, whether it's Bradford, whether it's Birmingham, Manchester, wherever. I think normally we see the first edition and the second edition. We don't see young people like yourself sitting in the brown meetings. That's why everybody here on the stage is so excited, because it is such a wonderful thing. Before I actually say a few words, and I would like to say a few things, but could I just do the formalities first? And first of all, I want to announce and congratulate Asad Nawaz. President of our newly formed branch, Surrey County. Could I also ask Rahim Khan to come on the stage? Rahim Khan. Rahim Khan is our Deputy General Secretary for the Ahmed Moghal as and Bakar Ahmed. So watch me now, big Before I go on to say other things, I want to make one more announcement. Somebody who is sitting here in the audience, he's been very active worker
of Pakistan People's Party for a number of years, and is always present everywhere in the part, very active in the activities of Pakistan People's Party in Britain, but also I know he's been active in Pakistan and Azad Kashmir. But I would like to take this opportunity to announce Chaudhry Nisar as PRO for Southeast. So I hope कि हमारी जो रास्ता मुहिम है, from now on Southeast will be Can I first of all congratulate all the new office bearers for Surrey, and I would like to say that one of the traditions we have in the party is that a lot of time people want to become office bearers, but once they become office bearers, they are very active before becoming office bearers, and I know this is not the case in your case, but it's happened to me before. Once they become office bearers, then we don't see them enough often, and they become in fact inactive. Well, taking a responsibility, become an office bearer means that you are actually saying that I'm going to take some active part in the political life of this particular political party, or to do better things, or change things for better for Pakistan. So you actually make an announcement, you actually give a pledge. And that's what a political activist, a political worker is. And that's what when you actually become any office bearer of any political party, that's the statement, that's the pledge you make. That I'm going to work for the betterment of my country, of my people. I'm going to do everything to change their lives for betterment. So this is the kind of pledge we make. This is the kind of, that's why we become office bearer. So after becoming office bearer, you become more responsible and a bit more accountable. You have more responsibility on your shoulders. So I hope that these young people who have taken these responsibilities, they have thought very seriously about these things, and they will fulfill their responsibilities with responsibility, with care. Can I just say a few things? Because I was really moved today when the young man, I think it's Imam, when he was actually talking. I was really moved. I was really moved, and I was really thinking that I hope that all Pakistani young people, he's from India, he's from Kolkata, that all our young people actually do have the same kind of political knowledge and insight into the history, political history of political parties and our countries. Which, I mean, I was really amazed. I was really impressed to hear what he had to say. I'm going to actually say a few things, basically around what he actually had to say, and just expand on some of the very important issues he touched today. I mean, are you comfortable? Everybody's comfortable in English. I'm happy to speak in Urdu. Yeah. So, what do you feel comfortable? All right. I'm just doing it for you, not for the Mia Saab. Mia Saab. I think we have to see why Pakistan came into being. It's very important, and I'm really going to be talking about that, because to me, when we come here, when we speak in these meetings, to me it's all about political education and having a political dialogue and having a political discussion and political debate. Why is it India was one country? Why is it the leadership of what became Pakistan later, Pakistan Muslim League at the time, they felt that we needed a separate country. This is a very, very important issue, because that issue is actually has later on, and we still haven't, to some extent, there's a big debate still in Pakistan, and we still haven't really resolved sort of the fundamentals of that issue in Pakistan. We have to see here who were the people, the pioneers, who actually formed Pakistan Muslim League. Who were the people? Who are the people who were the founders of Pakistan, and why did they think that?
Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was no religious mullah. He was a barrister, he was an educated man. His vision, his thoughts were very, very liberal, progressive, etc. The leadership of Pakistan also comprised some of the great leaders, which we don't really talk about. People like Mir Fakhruddin, very, very progressive person. He was a journalist. The first newspapers which started publishing in Pakistan, he was actually editor of those. Tariq Ali, you might have heard, the old student leader, he still is a bit, that's his family. That's, I think, we have Fakhruddin, he's the Rizal Bola uncle or somebody from his family. He comes with that tradition. The leadership of Pakistan Muslim League at the time, their analysis was that the Muslims in India were about 10% of the total Indian population. And in 200 years of English rule, Muslims were left behind in education, civil service jobs, trade and commerce. They were behind. Now, some Muslims were given some responsibility by English to actually, they were given responsibilities in some rural areas to become revenue collectors on behalf of English Raj. And that's the job they were doing. But they did not advance very well in education or commerce or trade or civil service bureaucracy or whatever. Now, Qaid-e-Azam and his colleagues, their analysis was that if India, after becoming independent, remains a one country, then Muslim will become a very small, oppressed minority. 10% of total population, not doing very well in commerce and trade, not doing very well in education, not doing very well in civil service, so we will be oppressed. Therefore, their analysis was that there should be a separate independent country for Muslims, where Muslims can actually exercise their full democratic rights, where they can exercise and progress in education and business and become a very prosperous people, basically. And that was the kind of foundation of the idea of Nazariya Pakistan World Republic. Now, if you actually look at the history at the time, all religious parties opposed Qaid-e-Azam, opposed Muhammad Ali Jinnah for Pakistan. So people like Jamaat Islami and other religious leaders, they did not support Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah was leading a very progressive, very secular kind of lobby at the time. But people, Muslims of India at that time, by and large, followed Muhammad Ali Jinnah. Therefore, we got a country which is part of Pakistan. I mean, there are some issues which remain unresolved. We still got unresolved issue of Kashmir. We still know that as many people who came to Pakistan at the time, Muslims, as many other Muslims remained back in India. So there were some other issues which he could not resolve at the time because they didn't have enough power. But that was the basis of Pakistan becoming Pakistan. So the Qaid-e-Azam, the dream he had for the country was that it's a country which will have a democratic system of government, because he didn't fight a guerrilla war. He didn't take arms. He achieved this country through democratic means. He wanted to see this country progress under the democratic system of government, where majority of people decide who is going to be governing them. And that's where, but he wanted to obviously progress in the trade, commerce, and all of that. Unfortunately, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah passed away within a year, as you know, in 1948. And after that, his other close colleague, Yaqub Khan, was murdered in 1951 in Liaqabad, which is still unresolved. And after that, the feudal lords at the time, and supported by their bureaucrats, because it was the sons of feudal lords who were actually the bureaucracy, they took over reins of the country, supported by army hierarchy. And then we see in the following years that these people, until 1958 actually, we saw governments are made and broken by the bureaucracy. But behind them, army started asserting their question. And in 1958, army declared a youth undeclared martial law. And since then, from that day till very recently, what we have seen is that army has not let any democratically elected government govern Pakistan. So in all our history,
the majority of the years we have been ruled by army dictators. So that's one important issue which actually has resulted, and that's where India is gone further ahead than we are. Because in India, army has never tried to intervene in politics. Politics has always remained under the India is called as the largest democracy in the world. They have lots of problems. They have more problems than Pakistan has. They have Kashmir issue going on, they have Naga, Mizoland, they have Punjab, they got loads of issues in India. India is 10 times bigger than Pakistan. But one thing they haven't done is that army has never intervened in politics in India. Result being that India is today regarded as one of the new emerging economic power in the world. We haven't. Because we could not resolve some of those fundamental issues. And army's role, dictators' roles in Pakistan has meant that we are poor today. That's why we have got lots of problems today about the Dashat Pasandi, ignorance, illiteracy, Gurbat, Jahalat, Asmangi, whatever we call it. That's because of those very issues. And the second issue, which I think still is haunting us in Pakistan, is that religion, and this is very important, religion has been used in Pakistan to gain power, to grab power and keep power. And time again, political parties, army dictators have used religion to advance their political motives. You know, the people who, some of you would see the Ziaul when he went for referendum. I mean, basically the thing on the referendum was that either you vote for me for next that many years as a president, or you're not a Muslim. And he actually used religion, he brought religion forward in such a way that, you know, all bit of progress which we had made in 1970, that was all reversed, and we in fact went 50 years behind again. And now, still in Pakistan, that political fight is still on very much, and we haven't won that yet. I'm ashamed to say, stand up and say, the people, the progressive people in Pakistan, we still have not won that argument. In fact, what's been happening is that the religious forces are people who use religion to advance and grab power. They have been advancing and we've been retreating. We've been making compromises with them in Pakistan. And that's where we saw murder of Sulman Taseer. That's when we saw that anybody who talks this kind of, says this sort of thing, they should be murdered because mullahs get into the streets. And who are the political parties? You've got religious political parties there, from Fazlur Rahman to Jamaat Islami to a number of other political parties, and then you got some Tariq ke Bagair political leaders like Imran Khan and Mian Nawaz Sharif, who actually are advocating the same kind of ideology in Pakistan, because their politics is very much in the name of religion as well. So Imran Khan actually represents the same lobby. I mean, those of you who know that Imran Khan's the whole political life has been with Pasban, with Jamaat Islami, with General Hamid Gul. And who are these people? These are very people who actually have been using the name of the religion and Islam to grab power. And Nawaz Sharif said, that's why Zardari Sahib a few months ago said in his speech, Maulvi Nawaz Sharif. Because Nawaz Sharif, and you know, Nawaz Sharif, where Nawaz Sharif came from. I mean, I say this quite often, and I tell you this again, they say that when Ziaul was in government, Ziaul needed a Punjabi businessman to come forward in politics because he needed some more people coming. So he approached Nawaz Sharif's father and he said, give me one of your sons and I'll make him some important person in Pakistan. Me and Nawaz Sharif was more impressed with his younger son Shahbaz Sharif because he had a reputation of being a good administrator, whereas Nawaz Sharif he thought was not as good. So he said, okay, Vadamullah. So the Vadamullah, the older son, was given to Ziaul made him Chief Minister of Punjab. But then Chota Mullah and he became Prime Minister and he became the Chief Minister of Punjab. So their very emergence is coming from army actually produced Nawaz Sharif. And they came under those religious slogans. So in Pakistan, I think, and that's where People's Party actually, I'm not going to stand here and say that People's Party is without any criticism or People's Party is wonderful and everything. Of course not. People's Party represents Pakistani society. Because we had a non-military dictatorship, because of political leadership has been done outside the country, which meant that the People's Party is not perfect. People's Party needs to sort out its own house. Well, we have to put our own house in order as well. We got to go a long way yet to become a truly democratic party, to become a truly party. But my young friend Imam said that which believes in socialism, social justice, equal distribution of wealth,
equality in the society, fairness in the society. We got a long way to go here. We got a lot of work to do that. But those ideals, those slogans, that program is very important if we want to take Pakistan forward. We have to go for fair distribution of wealth. We have to do away with feudalism. We have to do away when one person has so much that they don't know how much they got, and other persons don't have anything to feed their children and their wife, and they are so poor. We have to do away, because that's not Islam. That's not what our Prophet was about. Our Prophet came into this world for creating a fair and just and equal society for everybody. So that's why I think the ideals of People's Party still remain the ideals of Qaeda Muhammad and Jinnah Ghalib Bhutto, which are the ideals based on which we can actually progress and we can take our country forward. So that's why I'm standing here and saying to you that I'm not going to defend, and I'm not going to stand up and say that the People's Party is perfect in everything. But People's Party is better than any other political party, because they stand on a better political platform, because they have a better manifesto for Pakistan. Now we have got some people in the People's Party. They have betrayed us in the past, they might betray us in the future. We do have, because one of our problem is that because of a very long tenure of dictatorship, all the political work stopped. We withdrew from universities. We don't have in universities or political organizations which can actually do some bit of political education. From workers front, from trade union front, we withdrew. From parents, we withdrew. We need to do a lot of that work. So I'm sorry I'm going on, but I'm going to stop now. But what I wanted to say was that I'm in politics because I'm a Pakistani first. First and foremost, I'm a Pakistani. Then I decided to join the People's Party because I believe that People's Party is a better political platform than other political parties. But my basic commitment is with my country. Why? I want to become a political activist because I want to make sure, I want to do what I can to do things, to get involved in a political activity to make my country better for poor and ordinary people of Pakistan. I want to see a prosperous Pakistan. I want to see educated Pakistan. I want to see that every child in Pakistan can get a good education. Every poor can have a house. Every they can have a respectable send-off and get married rather than their father actually giving them poison and killing them because they're so poor. That's why I'm in politics. That's what my commitment is. That's what I want to do. And my friends, welcome to People's Party. Welcome to joining our team here. And I'm very proud of you. Welcome you in the party. And let's say that you will become the staff of our party in Britain. Thank you very much. बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। अब मैं जैसे कि बुखारी साहब ने ब्रांच अनाउंस कर दी है, सबको फर्दर मुबारकबाद। और अब मैं जो आज की तकरीब की जो साहिब सदर है और आपकी ब्रांच के सदर असद नवाज से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने ख्याल का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब हसन बुखारी साहब का दिल की तह गहराई से मशकूर हूँ कि उन्होंने नहायत बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए इन अदना कारकुनों के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम, क्योंकि आपको ट्रैफिक का पता ही है, आप सब लोग जो है रोड्स पे होते हैं, मोस्ट ऑफ आपको पता होगा, और इतना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, हमें इनकरेज किया और हमें बताया कि पीपल्स पार्टी के अदना कारकुन की कितनी कीमत है, पीपल्स पार्टी का अदना कारकुन पार्टी के लिए क्या है। तो मैं बहुत मशहूर हूँ उनका। उनके साथ साथ मैं मशहूर हूँ जनाब मियां अब्दुल खालिद साहब का, खादिम हुसैन नासिर साहब का, इशफाक राजा साहब का, और मैं बहुत जाती करूँगा अगर मैं इस तमाम एफर्ट्स में जो आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो आज हम यहाँ बैठे हैं, इसके जो वर्क हुआ है, जो हार्ड वर्क हुआ है, वो साउथ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर साहब का हुआ है और इब्रार मीर साहब ने बहुत बड़ी एफर्ट्स की हैं। उन्होंने देखा कि नौजवान जो कि पीपल पार्टी में कम नजर आ रहा है, उन्होंने, मैं खुद नौजवान हूँ, आई एम स्टूडेंट एज वेल, बट आई वुड लाइक टू टेक एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स। और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये प्लेटफॉर्म यूज करूँ कि
پاکستان کے لیے، اور یوتھ ہی ہے جو قومیں بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے. تو اس لیے جو آج میں پھر اگین میں کہتا ہوں کہ اس لیے مشہور ہوں کہ مجھے جو ریسپانسبلٹی دی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پورا بھروں گا، اور پہلے سے زیادہ نہ کہ جب کوئی ریسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے خود بھی کہا کہ لوگ جو ہے پھر کم نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سسپیکٹ پوائنٹ بھی لگتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آج آپ کو 20-40 لوگ نظر آئے ہیں. میں پرومس کرتا ہوں اور اشورنس کرتا ہوں انشاءاللہ جب یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ سینکڑوں نوجوان آپ کا استقبال کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام برانچز میں سے آپ کی جہاں کی برانچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ سرے کی جو برانچ ہے you will see more active than any other branch. انشاءاللہ promise کرتا ہوں. اور مجھے آج یہاں بیٹھ کے اس کرسی پہ بیٹھ کے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں ان شخصیات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جو میں شہید قائد جوان ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، جنہوں نے ان سے سیکھا اور جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے، جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا، جنہوں نے ان سے سیکھا. آج میں سیاست کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو بہت پراؤڈ بھی کر رہا ہوں اور اپنے دل سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے جس طرح میرے پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پہلے وہ پاکستانی ہے، پہلے ان کی سوچ پاکستان میں بہتری کی ہے، بعد میں پارٹی کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں یہ یوتھ جو میں یہ بھی کہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ دنیا سے وطن سے دوری دنیا کا دستور ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وطن سے محبت کی جائے وطن میں رہا جائے، وطن سے کہیں دور رہ کے وطن سے محبت کی جاتی ہے اور محبت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے. اور یو کین ٹیک ایکٹیو رول while sitting here than being in Pakistan. آپ کی قوم کا اثاثہ ہے. یہ مت سوچیں کہ ہم یہاں ہیں پاکستان میں تو سیاست ہو رہی ہے، پیپل پارٹی کا یہاں کیا ہوگا، باقی کیا جماعتیں ہیں. دنیا میں جہاں بھی ہوں آپ کا جتنا بھی حصہ رہتا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے غریب عوام کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے غریب لوگوں کی بہتری کے لیے ان کا ساتھ دیں اور ایکٹیو رول ادا کریں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ پلیز نیور گیو اپ آن ڈیموکریسی. ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ دنیا میں ترقی یافتہ قوموں کو دیکھیں. ڈیموکریسی وہ ایسا پھل ہے جو ہمیشہ ایسا درخت ہے جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے. اور اسی ڈیموکریسی کے لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جان دی. اسی ڈیموکریسی کے لیے ہماری شہید قائد محترمہ بینظیر بھٹو نے جان دی. انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان میں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. یہ اس لیے نہیں کہا تھا، وہ بہت سارے کو کہا تھا پاکستان مت جائیں، پاکستان میں آپ کی لائف کا تھریٹ ہے، پاکستان میں سیکورٹی ایشوز ہے، لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ نہیں، مجھے پاکستان کے غریب عوام میں ہونا ہے، مجھے پاکستان کے غریبوں کے ساتھ ہونا ہے. میں نے تھوڑا سا ٹائم یونائٹڈ نیشن میں گزارا ہے. I have seen with my own eyes کہ میں نے دیکھا ہے کشمیر میں نے کام کیا 6 مہینے، میں نے گلگت بلتستان میں کام کیا ہے، پاکستان میں کام کیا ہے. میں نے لوگوں کو جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا لیکن PPP کے بجائے 999 لکھا ہوتا ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے کہ یہ پیپل پارٹی ہے. لوگ بینظیر سے محبت کرتے ہیں، لوگ مسئلہ سے محبت کرتے ہیں. اور میں ایک اور چیز جو منشن کروں گا یہاں ہمارے آنریبل پریزیڈنٹ صاحب نے منشن کی، جو میرے دوست میرے بہت ہی اچھے فرینڈ ہیں امام الحق صاحب، جنہوں نے یہاں آ کے بولا I wish I would have more knowledge than him. شاید ہی میرے خیال سے جو انہوں نے بولا بہت ساری ایسی چیزیں آج ہمیں پتہ چلی. پلیز اپنے لیڈروں کو پہچانیں، پلیز اپنے ملک کے بارے میں جانیں، اپنی ہسٹری کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہ جب سب چیزیں جو ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے انٹرسٹ ہوگی. اور آج کی یوتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو رول ادا کرے گی I assure and promise انشاءاللہ کہ بہت ہی ایکٹیو رول ادا کرے گی. One more thing I would like to mention کہ یہاں فیڈرل کونسل کے چیئرمین صاحب جنرل خالد صاحب نے پہلے بھی کہا کہ تین پارٹیاں ہوتی تھی اور پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ یہاں پہ سرے میں ووٹنگ جاتا ہے. تو یہ بہت سارے عہدے جو چھوڑے گئے ہیں، ہم نے سرے کو ووٹنگ کو چھوڑا ہوا نہیں ہے. ووٹنگ کے جو بہت ایکٹیو لوگ ہیں آج انہوں نے چونکہ بہت شارٹ نوٹس تھا، میں نے جب ان سے بات کی تو کچھ لوگ وزٹر چند فیملیز پاکستان میں ہیں جو آلریڈی پیپل پارٹی کے جو بھٹو ویسٹ ہیں جو پیپل پارٹی کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں پہ نمبر آف پیپل کو نہیں بلانا چاہ رہا تھا کہ آ جائیں ہم سے، تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی آئیں گے اور اپنے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحب سے تمام اداروں سے مل کے انشاءاللہ پھر ان کے بعد پریزیڈنٹ صاحب خود اناؤنس کریں گے. میں سب سے پہلے پھر اگین جو اینڈ میں سوری کہوں گا کہ میں نے ہیڈ
आगे और इतने दूर से हुआ है, उनकी टाइम दिया। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, मैं स्टूडेंट का, मैं एक पॉलिटिक्स से अपना सा स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज चूंकि बहुत लिमिटेड टाइम दूंगा, फिर किसी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह अपने यूथ, अपने भाइयों को फिर कभी बताऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम तकरीब का अख्ताम करें, मैं प्रेसिडेंट असद नवाज, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नईम खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद रोंदल, ट्रेजरर वकार अहमद साहब को दिल की अथाह गहराइयों से एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी थोड़ी देर में ये इस पेपर के ऊपर अपना एड्रेस प्रॉपर जो है फ़ोन नंबर, ईमेल, ताकि वो मरकज़ में आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी और फिर वक्तन फवक्तन आपको लेटर्स मिला करेंगे। कोई मीटिंग होती है, कुछ होता है मरकज़ की तरफ से, तो इसके लिए भी ये बहुत अहम है। और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ चौधरी इंसाफ साहब को कि वो PRO बन गए हैं पीपल्स पार्टी साउथ ईस्ट के। और एक दफ़ा फिर मैं अशफाक राजा साहब जो नोटिंगम से आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, खालिद हुसैन नासिर साहब जो इंचार्ज कल्चरल अफेयर्स हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मियां अब्दुल खालिद साहब जो साबिक सदर हैं, फेडरल काउंसिल के मेंबर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वाजिद अली बरकी साहब जो कोऑर्डिनेटर है पीपल्स बिजनेस फोरम के, बर्मिंघम से तशरीफ लाए स्पेशल आज की सोचने के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कैसर मलिक साहब जो साउथ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बढ़कर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया हसन बुखारी साहब कि उनका शुक्रिया। हालांकि वो एक टाइम में वो सोच रहे थे कि शायद सरे में जो स्केटर्ड कम्युनिटी है यहाँ पे पीपल्स पार्टी या इस तरह के लोग शायद ना मिले, लेकिन आज जो उनकी तकरीर थी आप उससे अंदाजा लगा लें कि उन्होंने थ्रू आउट इंग्लिश में स्पीच की और यूजुअली इस तरह की इंटेलेक्चुअल तकरीर करते नहीं है। तो आपकी प्रेजेंस की वजह से या आप लोगों की वजह से वो आज अंदर से सही बोले हैं और प्रॉपर उस लेवल पे उन्होंने तकरीर की है। ये आप लोगों की वैल्यू है, आप लोगों की इंपॉर्टेंस है और उससे बढ़कर आप लोग अपनी खुद इंपॉर्टेंस को समझे तो सबसे बड़ा वो जस्टिस होगा। चौधरी मीर साहब फेडरल काउंसिल के मेंबर हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और यूथ के हमारे वाजिद अली बरकी साहब के जो बेटे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हर जगह जो है वो आते हैं अपने डैड के साथ। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब आप लोगों का एक दफा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे वेलकम किया और आप भी हमारे दिल दिमाग में वेलकम है। बहुत शुक्रिया।